Let's get started with what's the key thing that you observe in phase 2. And I recently, I think it's the first week we've headed into phase 2 management, and because the case numbers have crossed 1,000. Anything to start on a starting note, Dr. Ari Rabi sir? So phase 2 இன்னைக்கு வந்து 2500 new cases record பண்ணிருக்காங்க, and the cases are going to grow and grow and grow, so which means there will be a lot of strain on the testing systems, GPs, and depending on the effectiveness of the vaccines, which seem to be holding out really well now. இப்ப இவ்ளோ அதாவது நீங்க வந்து இன்னைக்கு 2500னா இன்னைக்கு number of cases வந்து 2500னு கிடையாது. The total number of cases would be like in in the tens of thousands actually. இப்ப அவ்வளோ பேர்ல வந்து 100 பேர் மட்டும்தான் வந்து அட்மிட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து it shows that the vaccine is really effective actually. So it's very important that people இது ரெண்டு மெசேஜ் whole ப்ராஜெக்ட்கான இது என்னன்னா, ஒன்னு பூஸ்டர் டோஸ் போடணும். ஏன்னா after about 4 months the booster dose the antibodies wane off and you have to keep topping up. And even amongst Omicron, the booster dose is actually very effective. That is the data from the world over, Europe, UK, US, எல்லா இடத்துல இருந்து வந்து அதான் data. And second வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம கம்யூனிட்டில எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து COVID-19 வேக்சின் போடுறது பத்தி பயம் இருக்கு. அதாவது அந்த 5 to 18 ஏஜ் குரூப் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த 5 to 11 எஸ்பெஷலி இப்ப 12ல இருந்து முன்னாடியே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So Ari is here as a pediatrician, so it will be good to hear அவர் என்ன சொல்றாருன்னு. ஏன்னா இப்ப அந்த குரூப்ல இருந்து வந்து ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்து இல்ல வந்து என்ன பயம் பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கு. ஏன்னா இப்ப அங்க ஹாஸ்பிட்டலையும் டெஃபினட்டா வந்து எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்பேஷன்ஸ் அவரப்ப வேக்சின் போடாட்டி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு. ஸோ அப்ப பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக் வருது அதை பத்தின்னு அறிகிட்டே தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லா இருக்கும். See, COVID, obviously it's very clear that the vaccines have proven effective. So Delta liye when the hospitalization rate has been decreased. See, there are some doubts about Omicron, where the vaccine is covering Omicron significantly. அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கு. இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, அது ஒரு மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் தான், இதுக்கு ஒன்றும் பெருசா இது ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. What I hear from the scientific forums and people and from literature is it is milder infection, not necessarily milder compared to previous pandemics, because most of the people have been vaccinated. And it has been shown, particularly after the booster, இன்னுமே hospitalization rate and morbidity mortality has come down அப்படிங்கிறது. குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் I think there's almost over 5 million have been vaccinated in US நினைக்கிறேன். So with no in live data, not in the research data, with no significant side effects. We all know about the small risk of myocarditis. But it is really rare and it's self-limited. But so இப்போ நம்ம இந்த அவுட்பிரேக்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, ஸ்கூல்ல நிறைய obviously கேஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது because children are the one who are not vaccinated effectively yet. அதனால வந்து you can see that நிறைய ஸ்கூல்ல வந்து கிளாஸஸ்ல அங்கெல்லாம் வந்து கேஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு they are isolating in groups அந்த மாதிரி. ஸோ ரெண்டாவது வந்து குழந்தை மற்ற வேர்ல்ட் வைட் டேட்டால பார்த்த வரைக்கும் lots of hospital admissions include children with COVID. It may just be a co-infection because they are going through winter months. So obviously winter months people get admitted with chest infections, respiratory infections and cold and cough. Appo COVID they are tested positive. But whatever it is, COVID does affect children. Mild arnda kuda. Most of them obviously don't need hospitalization. So it is important to vaccinate them because one we have to stop the spread amongst them. Rendu there are children who are admitted with COVID. So I think it's that's a key message. The two things that we have to focus on at the moment is the early booster that the government is promoting. 3 months aayidchuna you have to take booster because it really reduces the infectivity and the hospitalization rate and mortality and morbidity associated. ரெண்டாவது we have to vaccinate the children for whom the vaccine has been sanctioned, because we have to remember there is a big chunk of children who are under 5 who cannot be vaccinated. There are people who are vulnerable and immunocompromised, medications who cannot be vaccinated.
இவங்களெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா இவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதனால வர கோமார்பிடிட்டிஸ், ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ரிலேட்டட் யூனோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி நீட்ஸ் டு பி ஃபுல்லி எக்யூப்ட் டு ஸ்லோ டவுன் த ஸ்ப்ரெட். Thanks so much, Dr. Ari, for sharing your initial thoughts on that. Dr. Rabi sir, from working as a specialist in the Hamilton region, I think you might work more with the elder populations. So how இங்க வந்து எங்களோடது மெயினா ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து அடல்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் இங்க. ஸோ நான் வந்து 80 எங்களோட ஏஜ் குரூப் வந்து 16ல இருந்து ஆரம்பிச்சு போகும். ஸோ இப்போதைக்கு வாய்க்காட்டோல வந்து இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் டேட்டா படி 11 பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஹரி சொன்ன மாதிரி பூஸ்டர்ஸ் ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த டேட்டா ஆக்சுவலி ஷோ அகைன் அவர் சொன்னதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா கோவிட் ஒமிக்ரான் வேரியன்ட் வந்து எல்லாரும் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் ஃப்ளூ அப்படிங்கிறாங்க. பட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இட் இஸ் ஒன்லி the milderness is like, the need for hospital admissions and things is reduced by 30% compared to the Delta variant. It is not like zero or anything. So people shouldn't kind of still take Omicron lightly, because if you suddenly have 100,000 Omicron cases and if say 2% were being admitted with the alpha variant and 1% delta, but still you will still have thousands of admissions once it kind of goes into numbers like 8,000 per day and so on. You will have hundreds of admissions at least, which the system can't cope with. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து இது வந்து வைரல் இல்னஸ் வந்து எல்லா நேரமும் வந்து அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளூ மாதிரி வந்துட்டு போயிடாது. இதுல என்னன்னா லாங் கோவிட்னு ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது என்னன்னா இப்ப சில வைரல் இல்னஸ் வந்து உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்ணிட்டு the immune system becomes faulty and then it keeps generating toxic products. No one has identified exactly what happens, but they go into something called chronic fatigue syndrome. அதாவது அந்த fatigue, அதாவது அயர்ச்சின்னு சொல்றோம்ல, அப்படியே இப்ப நம்மளுக்கு ஃப்ளூ வந்தாலே இப்ப ஒரு வீட்டு பெட்ரூம்ல இருந்து டாய்லெட்டுக்கு போறதுக்கே வந்து என்னமோ அப்படியே ஒரு எனர்ஜியே இல்லாம ஒரு பெரிய எஃபர்ட் போட்டு போற மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த டயர்ட்னஸ் வந்து அந்த ஃப்ளூ பீரியடையும் தாண்டி இட் கேன் லாஸ்ட் ஃபார் மந்த்ஸ், இயர்ஸ், and some people just completely come down with it and just can't get out of bed at all. அதுதான் chronic fatigue syndrome னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இதுல லாங் கோவிட்லயே வந்து both adults and children can get long covid. So அதனால you can't take this infection very lightly. Even Omicron you can't take it very lightly. And vaccines, the data from South Africa and everything, normally the vaccines, people, it is about 70% effective in preventing hospitalizations. But if you have a booster, the efficacy goes against, up to 90%. So it's really important, as Hari was saying, that the boosters are very important both for adults and for children and everyone who is eligible. Yeah. இன்னைய தேதிக்கு வந்து கவர்மெண்டோட கரண்ட் கேசஸ் வந்து it's almost like 27,000 cases actually as of today, throughout the country, and every day we are adding another 2,000 more. So இவ்வளோ பேர்ல வந்து 100 பேர் தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்கன்னா it is almost certainly due to the vaccines. I mean, we saw what happened in the alpha variant in UK and everything. Literally it was absolute carnage throughout the country. People couldn't get into hospital. Within the hospital the ICUs were overflowing. It was absolute carnage. So it's really good that the vaccines are working, and they're working very effectively. We've got 3 participants, Sumathi, Mr. Mahesh and Ms. Manju. 3 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. Hello all. Dr. Manju Vijay is one of our elite GPs. She's UK trained, and thank you, Manju, for joining us, because now I have been communicating with her and I asked her to join because it's important to have a GP on this board to address some primary care questions. And Manju has, she's been WhatsApping me as to emphasizing on, still there are lots of panic around people who are tested positive. So the most important thing is most people doing well. And Manju, நீங்க உங்களோட point of view சொல்லுங்க Omicron பத்தி. So the main reason I wanted to join
is to actually emphasize the fact that COVID, most often our mental imagery, அதாவது நம்ம last 2-3 years we would be watching the news. When they always show it, they will be showing patients in the ITU requiring respiratory support, and you would have heard lot of stories நம்ம ஊர்ல இருந்து about people getting very ill, but things have changed. Actually வந்து COVID வந்து it's a mild to moderate illness. Most often majority of patients who are fit and well make a very good full recovery. You are going to be ill, it's a flu like illness, so that's very important to take this into context. We are all vaccinated, so yes, we are going to be ill. உடம்பு வலி இருக்கும், தலைவலி இருக்கும், sore throat இருக்கும், but we manage it as any other viral infection or flu or cold, and we all will make a full recovery. So lot of COVID patients have anxiety, ரொம்ப பயம், ஏதாவது ரொம்ப illness வந்து ரொம்ப severe ஆயிடலாமா. Most often what we are seeing is patients are recovering 3-4 days, they are unwell, but most often are making a good recovery. So I just wanted to reassure most of the people that it is actually a mild to moderate viral flu-like illness, and most often recovery is very good. Very less number of hospitalizations than we have expected, so it's good. I think what you are saying, Manju, is the people who have been vaccinated particularly, it's been a milder illness, especially with the Omicron. And நிறைய பேர் வந்து can be managed safely at home. They don't need hospital level care, தேவைப்படுறதில்ல. Most often they are all managed at home. So and ரெண்டாவது என்ன மஞ்சு சொல்லிருக்காங்கன்னா, obviously we have had some communication. There is lots of stigma amongst our community. You know, COVID வந்த உடனாவோ இல்ல கோவிடா இருக்குமோ, கோவிட் பாசிட்டிவா இருக்குமோ, அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம சோஷியல் ஸ்டிக்மா நமக்கு தான் தெரியுமே, நம்ம கம்யூனிட்டில ஈஸியா வந்துடும். ஸோ ஐயோ நம்ம கோவிட் பாசிட்டிவ்னு யாருக்கிட்ட சொல்லக்கூடாது, கோவிட் பாசிட்டிவ் ஐயோ நம்ம போய் டெஸ்ட் பண்ணா கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆயிட போறோம் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. Inevitable that most people will get COVID with symptoms or without symptoms in the peak of the pandemic. அதனால வந்து இட்ஸ் பெஸ்ட் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ். டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஐசோலேஷன் ஃபாலோ பண்றது இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் தெம்செல்ஸ், and people can also be aware, yes. I think it's important. There is lot of COVID is still a very new novel virus, and it's இதனால வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது. அதாவது it's not something like if you do have COVID you need to go and ask for help. அதாவது sometimes people don't do that, and I really wanted to emphasize that as well. Thanks, sorry. You put it in a better way. The other thing that I also wanted to say for patients who might be tested positive is dehydration. அதாவது அதுதான் வந்து one of the commonest reasons people requiring hospitalization. So நீங்க வந்து நல்ல எவ்வளவு நிறைய தண்ணி குடிச்சு உங்க உடம்பு வந்து நிறைய ஹைட்ரேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு it's very good. So please நிறைய தண்ணி குடிங்க. நிறைய வந்து you have to make sure you drink plenty every day, at least ஒரு 3-4 பாட்டில் ஆது you have to make sure that you drink. சாப்பிடுறது ஆகாரம் இல்லைன்னா கூட தண்ணி வந்து ரொம்ப முக்கியம். So make sure அது வந்து தண்ணியா தான் இருக்கணும்னு இல்லை. If you want lemonade or whichever fluid form எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, but make sure you drink plenty. Coffee, tea probably avoid பண்ணலாம் because you can get it's a diuretic, you can get dehydrated, but I will let Rabi to take over. But Manju சொன்ன மாதிரி dehydration is a very important aspect. ஏன்னா I think the Omicron variantல வந்து diarrhea is a major symptom actually, and you can get dehydrated, especially elderly people, children. இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப குவிக்கா டீஹைட்ரேஷன் வரும். அண்ட் அவங்கெல்லாம் வந்து சில மாத்திரைங்க பிளட் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா இல்லை வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டயூரெட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நீர்ப்போக்கு அதிகமாக்குறதுக்கு மாத்திரைங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அது நம்ம வந்து அதை வந்து இந்த மாதிரி சமயத்துலயும் எடுத்துட்டு போறப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் கூட போக போக உங்க பாடியில இருந்து வந்து இது வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்கின் வழியா வந்து யூ கேன் கெட் யூ பி லூசிங் a lot of water without realizing. அது வந்து இன்சென்சிபிள் லாசஸ்னு சொல்லுவோம்.
So it's very important to kind of check your hydration level and keep drinking more. பேசிக்கா வந்து இப்ப எனக்கு ஹைட்ரேஷன் லெவல் சரியா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி இது பண்ணா, சிம்டம்ஸ் வைஸ் வந்து யூல் ஃபீல் வெரி thirsty ஆல் த டைம். இப்ப கொஞ்சம் வயசானவங்களா இருந்தா இப்ப ஸ்கின் எடுத்து இப்படி நீங்க பிஞ்ச் பண்ணிட்டு விட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து திரும்பி அதோட நார்மல் ஷேப்புக்கு வரதுக்கு டைம் ஆகும். ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப். தி அதர் திங் இஸ் யூ வில், இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்படி படுத்துட்டு இருக்கவங்க வந்து டக்குன்னு ஏந்திரிச்சா வந்து தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஒரு லையிங் பாஸ்டர் இல்ல சிட்டிங் பாஸ்டர் டக்குன்னு இப்படி ஒரு எரெக்ட் பாஸ்டருக்கு வரப்ப தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தீஸ் சைன்ஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன். அண்ட் ஆல்சோ ஐ மீன் வீட்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைம்ல வந்து வீட்ல வந்து ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் மிஷின், ஒரு தெர்மாமீட்டர், ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வாங்கி வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னன்னா அப்பப்ப செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க பிளட் ப்ரெஷரையும் பார்த்துட்டு இப்ப பிளட் ப்ரெஷர் மெடிகேஷன்ல இருக்காங்க, இல்ல வந்து டயூரெட்டிக்ஸ்னு சொல்லி சில இது இருக்கும். ஐ மீன் இன்க்ரீசஸ் யூரின் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு சில மெடிகேஷன் சில பேர் எடுத்துட்டு இருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளூ ஸ்டேஜ்ல இருந்து வெளியில வர்ற வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறது வந்து பெட்டர். இங்க பப்ளிக் யாராவது இருக்காங்களா தாமோதரன் இதுல? இல்ல ஏதோ Facebookல क्वेश्चंस போட்டுருக்காங்களா லைவ்ல? Just checking Facebook sir. ஏன்னா So I think I'm going to ask Manju and Rabi some questions. So obviously now with pediatrics we see very little COVID at the moment, and even if we see, they don't really say. I think we had one patient in, but wasn't particularly unwell. So Manju and Rabi, from your perspective, even adults or even in children, I can address some part of the children. When do you think they need to ask for medical help? Ask for medical help now when they get symptoms. அதாவது இப்ப மெயினா டீஹைட்ரேஷன், இப்ப ஒரு கீழே படுத்திருக்கிறதுல இருந்து மேல ஏந்திரிக்கிறப்ப வந்து ஒரு மாதிரி தலை சுத்தல் வர்றது, இல்ல டயரியா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போறது, இல்ல ஃபீவர் வந்து ரொம்ப 40க்கு மேல அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் மோர் ஓவர் ஃபீவரோட சேர்ந்து டெலீரியம், அதாவது கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா, அதாவது இப்ப சில பேருக்கு வந்து அந்த ஜுரத்துல ஜன்னி கண்டுருச்சு, ஜுரத்துல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு கொஞ்சம் மென்டல் இது ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து கம்மியாகி அவங்க வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்பீச், இல்லை எங்க இருக்கும், இல்லை யார்கிட்ட பேசுறோம்னு தெரியாம இருக்கிறது, அது ஒரு மேஜரான ஃபேக்டர் ஆக்சுவலி. அண்ட் இப்போ வந்து வீட்டில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வச்சிருந்தா யூஸ்வலி ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி அடல்ட் அப்படின்னா வந்து அட்லீஸ்ட் 95% இருக்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 95 கீழே கம்மியா வந்து ஒரு 94, எஸ்பெஷலி 93 அண்ட் பிலோ போச்சுன்னா வந்து தட் மீன்ஸ் தட் தி கோவிட் இஸ் கெட்டிங் டு த லங்ஸ் அண்ட் யூ நீட் டு சீக் அட்டென்ஷன். So that will be an important thing. Or low blood pressure, if your blood pressure is below, say, and the blood pressure reading எடுக்கிறப்ப மேல ஒரு வேல்யூ வரும், கீழே ஒரு வேல்யூ வரும். ஸோ மேல வரது தான் நம்ம சிஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்றோம். If the systolic is kind of below 100 கீழே போகுது, தலை சுத்தல் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து then it means the dehydration is severe and you need to ask for help. Manjuku வந்து I mean as GPs, they would have been given very good guidelines on how to advise the patients. உங்களோட நீங்க என்ன சொல்றீங்க மஞ்சு? I think மஞ்சு ஓடது வந்து மியூட் ஆயிருக்கு. So அதான் basically sorry. Thanks Ravi. No. Yeah. I completely agree with all the points you made, Rabi. That was all true. And so ana vandu sometimes it's all about basic, adhaadu we often say if you feel really unwell and ill, please call us. That is what at the moment ena ungalke theriyum ungalku odambu eppadi irukonu. The very important things that we always ask in monitoring is ungaloda moochu thenaral iruka. அது வந்து sometimes if you don't have pulse oximeter, the ரொம்ப basic way to assess is நேத்து வந்து நீங்க சில திங்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க, இன்னைக்கு வந்து நீங்க பண்ற அதே திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா, இல்ல மூச்சு திணறலா இருக்கா. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க பெட்ல இருந்து எந்திரிச்சு வெளியில டோர் வரைக்கும் நடந்து போனீங்க நேத்து, பட் இன்னைக்கு வந்து அதே விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, then it means that you are not there is some respiratory compromise.
if you are coughing a lot, இரும்பல், wheezing, ரொம்ப ஃபாஸ்டா பிரீத் பண்றீங்க, செஸ்ட் பெயின், அந்த மாதிரி திங்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் கான்டாக்ட். ஃபேஸ்புக்ல வந்து ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு. ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ரெமெடி ஃபார் 8 months பேபி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஞான பிரகாஷ் கேட்டிருக்காரு. Okay. See, babies la vandu it's respiratory infection like any other flu infection or RSV infection mari da. So we haven't seen young babies la significant COVID vandu affect ara madri. The reason vandu they have shown that it doesn't really attach to the lower airways and lungs of the babies because avangaloda and the ACE receptors la angiotensin receptors la not well developed அப்படினு ஒரு theory இருந்துச்சு முதல் கோவிட் பேண்டமிக்லயே. But I think the general signs and symptoms to look out for in any babies with any respiratory infection, not necessarily COVID, is basically avangaloda breathing, or they like sucking in their chest, breathing faster, so that it's affecting their feeding. So if their feeding is like dropping down to less than 2/3 or half of what they normally take, அவங்களோட யூரின் அவுட்புட் குறையுது, because that's a good indicator of their hydration and feeding. Nappiesலாம் dry-ஆ இருக்கு, it's not making enough wet nappies. Baby is quite lethargic, not waking up for feeds. On the other extreme, could be quite irritable. If they're quite dehydrated, they could be quite irritable and unsettled. அந்த மாதிரி இருக்கலாம். So அந்த மாதிரி situationsல obviously the temperature going really high, over 39, 40, and it's just constantly going. A day or two is fine, but it's consistently going. இல்ல மற்ற சிஸ்டமிக் சிம்டம்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then we may have to seek medical attention. பட் கோவிட்னால வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப அன்வெல் ஆகிறது இல்லை. மேபி ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்டஸ்னால they may be coming in and maybe needing feeding support தவிர பெருசா அவங்களுக்கு வந்து லங் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரியோ நிமோனியா மாதிரியோ வரதில்லை. சம்டைம்ஸ் இட் மேபி கோ-இன்ஃபெக்ஷன். இது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும், அது கூட ஒரு செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷனோ மற்ற வைரஸோ மற்ற பாக்டீரியாவோ இருக்கும். ஸோ அது மேபி an இண்டிகேஷன். அதனால ஜென்ரல் வெல்பீயிங் சயின்ஸை பார்த்துட்டு வர்றது நல்லது. அவங்க அடல்ட்ஸ்ல சொன்ன மாதிரியே பேபிஸ் இல்லாம ஓல்டர் சில்ட்ரன்ல வந்து பிரெத்லெஸ்னஸ், செஸ்ட் பெயின், இல்ல இதயம் படப்படப்பு அந்த மாதிரி, இல்ல மயக்கம் வர்றது, டிசீனஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா I think it's good to seek medical attention. And sometimes we see some of these signs occasionally after the COVID vaccine. அந்த மாதிரி கோவிட் வேக்சினுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி செஸ்ட் பெயின் சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்தால் கூட இந்த ஸ்மால் ரிஸ்க் ஆஃப் மயோகார்டைட்டிஸ்க்காக அக்சஸ் பண்ணுறது நல்லது. போஸ்ட் கோவிட் இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் ஒன்று எஸ்பெஷலி வந்து ஓல்டர் சில்ட்ரனில் டிஸ்கிரைப் செஞ்சுருக்காங்க, யங் பேபிஸில் இல்லை. அது வந்து மேபி 10-15 years அந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்பில் தான் வருது. அது என்னென்னா கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃபீவர் கோயிங் ஃபார் மோர் தென் 4-5 days, rash, joint pain, joint swelling, இல்லை conjunctivitis, ஜென்ரல் லெத்தார்ஜி அண்ட் இரிட்டபிலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு மல்டி சிஸ்டம் இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் மாதிரி இது இருக்கோ, நிறைய உறுப்புகளை பாதிக்கிற இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன் மாதிரி இருக்கோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு சீக் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன். But in an 8-10 month old baby, I don't expect them to be really symptomatic. The main thing to look out for is feeding, urine output, and general well-being. மகேஷ் சார் வந்துட்டு ரொம்ப நேரமா ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ். மகேஷ், உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கா? வணக்கம், நான் மகேஷ். எனக்கு கேள்விகளை விட சப்ஸ்டான்ஷியேட் what the doctors have been saying. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மனசு மூளை அப்படிங்கிற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஐ வில் சப்ஸ்டான்ஷியேட் வாட் தே ஹேவ் செட். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் லைக் திஸ். என்னன்னா, மனசு சொல்றத மூளை கேட்டா எமோஷன், மூளை சொல்றத மனசு கேட்டா சயின்ஸ். இப்போ டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. The community should listen to science more than emotions. இப்போ that is very important. எஸ்பெஷலி நிறைய பேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில இருந்து வந்திருக்கோம். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா, இந்த வேக்சின் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு இருந்து 7 வயசு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 9-10 வேக்சின் போடுறோம். அது நம்ம உயிர்களை காப்பாத்துது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதனால வேக்சின் பத்திய பயம் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வேக்சின்ல பொழைச்சுதான் வந்தோம். கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி பின்னாடி போனோம்னா,
இந்தியாவோட ஆவரேஜ் ஏஜ் 38 இருந்து இப்ப 58, 59 வரைக்கும் வருவதற்கான காரணமே இந்த வேக்சினேஷன் தான். நம்ம போலியோ தடுப்பு பண்ணியிருக்கோம், லிப்ரசி எராடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வேக்சின் மூலியமா தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்ப நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த சொசைட்டில போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்தியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய சர்வைவலே வந்து வேக்சின்ல தான் வந்திருக்கு. அதனால இது வந்து நம்ம முன்னாடி நம்முடைய படிப்பினை என்ன அப்படின்னா, நம்ம வேக்சின் வந்து நமக்கு நல்லது கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது. இதனாலதான் வந்து நம்ம அதை தொடர்ந்து வேக்சின்ஸ் கொடுத்தா நம்ம இந்தியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வில்லிங்கா போய் எடுத்துக்குவாங்க வேக்சின்ஸ். ஸோ நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டியும் அந்த மாதிரி தான் வில்லிங்கா போய் வேக்சின்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நமக்கு ஒரு புஷ் எங்க தேவைப்படுதுன்னா இந்த பூஸ்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்துல. இந்த பூஸ்டரும் இஸ் அ வேக்சின். அதாவது நம்ம இந்தியாவில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின், செகண்ட் வேக்சின், தேர்ட் வேக்சின் வாங்க. பட் இங்க வந்து நியூசிலாந்துல அது பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே தேர்ட் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நிறைய தமிழ் கம்யூனிட்டி வந்து ஆமா 1, 2, 3 வேணும் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம். இந்த பூஸ்டருங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு விஷயம் அல்ல. இது வந்து தேர்ட் வேக்சின், அவ்வளவுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ வந்து சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி, அதாவது மூளை சொல்றது மனசு கேட்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன். இப்போ மனசு சொல்றது மூளை கேட்கறது எமோஷனல் சிச்சுவேஷன். இப்போ ரெண்டாவது வந்து நம்ம எப்படி சர்வைவ் ஆனோம், இவ்வளவு நாள் நம்ம வாழ்ந்தது வந்து தேங்க்ஸ் டு தி வேக்சின்ஸ் தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். ஏர்லி சைல்டு டெத் இருந்து, பிறந்த குழந்தைகள் இறந்ததுல இருந்து, போலியோ வேக்சின்ல இருந்து, அந்த மாதிரி நிறைய வேக்சின்ஸ் நம்ம உயிர்களை காப்பாத்தி இருக்கு. நம்ம லாங்குவிட்டி ஆஃப் த லைஃப், அதாவது நம் வாழ்வதற்கு நிறைய விஷயம், அதாவது நம்மள லென்த் ஆஃப் த லைஃப் வந்து நிறைய வேக்சின்ஸ் தான் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கு. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து ஃபியர் ஆஃப் அ லாஸ். அதுதான் வந்து நம்ம மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க. இதை நீங்க போடலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதாவது நம்ம உடம்பு அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் எ யுனிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஒவ்வொரு மனிதனும் யுனிக் தான், எந்த மனிதனும் காமன் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அது உங்க உடம்பை பொறுத்து தான் இருக்குமே ஒழிய ஜென்ரலா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமன், இங்க ரொம்ப வாட் யூ சே ரொம்ப ரேர். இப்ப வேக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ காமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனா இந்த வேக்சினை நீங்க போடாம உங்க உடம்புக்குள்ள ஒரு நீங்க வியாதியை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து எனக்கு எஃபெக்ட் ஆகுமா எஃபெக்ட் ஆகாதா அப்படின்னு பாக்குறத விட அது வந்தா எஃபெக்ட் குறையும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துட்டு பண்றது ரொம்ப பெட்டர். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லாஜிக், இதுல வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது இல்லை. அப்புறம் இதுல மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன இருக்கு? ஹலோ, மியூட் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கால். செல்ஃப் மியூட் பண்ணியிருக்காரு அவர். மகேஷ் உங்க மைக் மியூட் ஆயிருச்சு. ஓகே, அன்மியூட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இது ஜென்ரலா வந்து வாட் பப்ளிக் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், இது எல்லாமே நம்ம பண்றது, கவர்மெண்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு மனிதர்களுடைய வாழ்வு மேம்பாட்டுக்காக, உங்க உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக, உங்களுக்கு பின்னாடி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவும் வராமல் இருப்பதற்காகத்தான் இத்தனை விஷயங்களை நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிலீஃப், உங்களுடைய நம்பிக்கை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த நம்பிக்கை வந்து மோஸ்ட்லி மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் மூலியமாக நீங்கள் அந்த நம்பிக்கையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்க தலைக்குள்ள போகாது. ஸோ அதனால மைண்டை ஓப்பனா வச்சுக்குங்க. இப்ப இவங்க டாக்டர்ஸ் ட்ரை பண்றது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆன்ஸ் ட்ரை பண்றதாக இருக்கட்டும், டாக்டர்ஸ் ட்ரை பண்றதாக இருக்கட்டும், அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரியலி மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் டீகோட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன், இதெல்லாம் நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்க மைண்ட் ஓப்பனா இருக்கணும். இது வந்து நீங்க டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா பிலீஃப் பயஸ். நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நம்பிக்கையில இருந்து வெளியே வருவதற்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஆனா இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன்னா, இது பேண்டமிக். அதுதான் இந்த வார்த்தையை நீங்க ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். பேண்டமிக் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விஷயம். ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து உங்க மனசை, உங்க மைண்டை ஓப்பனா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான்
என்ன சொல்றாங்க அதை வந்து ஒரு லாஜிக்கலா ஒரு புத்திசாலித்தனத்தோட நீங்க அந்த டிசிஷன் எடுக்க முடியும். இப்ப இவங்க வேண்டது எல்லாம் ஆல் திஸ் டாக்டர்ஸ் இவ்வளவு நேரம் அவங்க பேசுனது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, தயவு செய்து இந்த மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ப வேண்டாம். ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுக்கு அவங்க நிறைய எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு விஷயம் அதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம உடம்புக்கு ஒரு வியாதி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம அவங்கள நம்பித்தான் போறோம், டாக்டர்ஸை நம்பித்தான் போறோம். அவங்கதான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்டு நடந்துக்கிறது நல்லது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, டாக்டர்ஸோ இல்ல கவர்மெண்டோ யாரும் வந்து பிரச்சனைக்கு உள்ள பிரச்சனைக்கு ஆளாகணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு என்டிட்டி அல்ல. இவங்க எல்லாருமே மக்கள் நல்லா இருக்கணும், மக்கள் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கணும், சுபிட்சமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய என்டிட்டிஸ். ஸோ மைண்டையும் உங்க மனசையும், அதாவது உங்க மூளையையும் உங்க மனதையும் இரண்டையும் திறந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் இவங்க பேசுற அத்தனை விஷயமும் நமக்கு புரியும். இந்த புரியுதல் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டார்னு நினைக்கிறேன் மகேஷ். ஸோ ஐ திங்க் ஆமா, he summarized it really well. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, the need of the hour வந்து we have to listen to the scientific evidence rather than listen to the emotions, which is what the misinformation creates, which is what the anti-vaxxer campaign creating. So I think it's important to look at the real scientific. ரெண்டாவது வந்து intentions of the health agencies and medical fraternity is good. இப்போ இந்த பேண்டமிக்ங்கிற ஒரு பாப்புலேஷன் வைட் ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் தேவைப்படுது. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவ் சொல்யூஷன். நம்ம ஒரு ஹெல்த் வேக்சின் இஸ் ஒன் ஆஃப் திஸ். அதர் திங்ஸ் லைக் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், டெஸ்டிங், ஐசோலேட்டிங், மாஸ்க் போடுறது, அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸ்லாம் கடைபிடிக்கிறது, இது எல்லாமே முக்கியம் டு கண்ட்ரோல் த பேண்டமிக், பிகாஸ் இட்ஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தட் வி நீட் டு ஃபாலோ. I think it's very important, to consider why we are doing this, because it's a population-wide problem. ரெண்டாவது வந்து எல்லாத்துக்குமே ரிஸ்க் இருக்கு, பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் யோசிச்சு பார்த்து முடிக்கணும். என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, வேக்சினாக இருந்தாலும் சரி. So we compare the risk versus benefits. When the benefits are, proportionately much significantly higher compared to the risks that are really small, that's when, these things get scientifically approved to come to the, there is a MedSafe in New Zealand before these vaccines come into place. US on the mari and the in the body irukku. What is that? Rabi, sorry, சொல்லுங்க சுமதி. FDA measurement. FDA, correct. அதெல்லாம் approve. எல்லா research data எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் it's a stringent process before this is all approved. The only thing I want to conclude about the booster வந்துட்டு, we had a grand round presentation. It's talking about why booster is important. After 2 doses வந்து உங்களோட immunity, your efficacy against hospitalization வந்து goes up to 72% from 52%. இது வந்து efficacy against hospitalization and the vaccine efficacy against hospitalization. And after about 4 months or so, after about 6 months or so, it drops down to 50% again. Or 25 weeks ஆச்சுன்னா இந்த வேக்சினோட எஃபெக்ட் வந்து திருப்பி குறைஞ்சிடுது. From about 80% இருந்து திருப்பி 50% drop ஆயிடுது. ஆனா இம்யூனைஸ் பூஸ்டர் டோஸ் கொடுத்தா this is pushed back up to 90%, 88-90% booster pushed up, and then it actually stays at a high level even up to 4 months after the booster vaccine, or much longer. மற்ற வேக்சின்ஸ்க்குமே இது சொல்லியிருக்காங்க, பூஸ்டர் கொடுத்த அப்புறம் the memory gets boosted and it actually stays in your system for much longer period. அதனால தான் the booster is being promoted, especially in the middle of the Omicron wave at the moment. So I think it's important that our community, especially Tamil community, has always been, one of those, Indian community in general have been one of the early ones to take the vaccines amongst Asian as well as Asian communities, because they have seen the bad and the worst within their kins in India. இப்போ பூஸ்டர்ல இப்போ ரீசன்ட் டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐ டோன்ட் திங்க் ஏஷியன் கம்யூனிட்டி இஸ் டூயிங் ஆஸ் வெல் அப்படிங்கிறது தான் டேட்டா வந்திருக்கு இது வரைக்கும் மீடியால. இட் மே பி பிகாஸ் இட்ஸ் நாட், தே ஆர் நாட் டூ பூஸ்டர் yet, but I think we could still do better, certainly. And thanks Magesh for all your thoughts. I completely agree with what you said. Thanks Magesh for substantiating what
the doctors have mentioned, and we have a couple of questions. One, we've got Tamil Society Vaika to raise their hands up. We'll come to you shortly. We have another question in the chat. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, apart from hydration, dietary wise, ஏதாவது specific diets to follow and anything to avoid ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Doctors, if you can add there. Hello. I Hello, don't know Dr. Manju. how. So I don't know how to unmute it. Sorry. No, Manju, you are unmuted already. We can I'm hear not you. muted. Okay. Yeah. Go on, Manju. So I think dietary wise, obviously it's the same that we always say for most of the illnesses, something that is easily digestible, and not very spicy or greasy. So soups, smoothies, fresh fruits or vegetables, which is smoothies or soups, are always good because it is easily digestible and it's easy to swallow as well. நிறைய பேருக்கு நாசியா இருக்கும், நிறைய பேருக்கு they don't like the smell of food, பசி இருக்காது. அந்த மாதிரி டைம்ல it's better to have smaller meals more regularly rather than trying to eat large amounts in one go. If you want snacks are better, then you can have snacks. Avocado is very rich in calories, so even a small piece of avocado or adding it to and making a smoothie will often give you a lot of calories and energy to go through. If you can't even eat konjam or banana, those kind of things will provide you with calories, and also it's fresh. So porridge is fine. There is no particular diet that you need to follow. Make sure it's nutritious, it's got lot of fresh fruits, vegetables, coconut water is okay. That is what I would suggest. Yeah. Sometimes yogurt, குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப சோர் த்ரோட்டா இருக்கும்போது அவங்களால முழுங்க முடியாது, அப்ப yogurt is okay. You can have yogurt, or you can get these little custard pots or things from supermarkets. Crackers with cheese, they all have high calorie intake and you don't have to eat a lot. So உங்களால சாப்பிட முடியாதப்ப make sure that you're having smaller meals throughout. I was going to say the same thing. I mean, sore throat da one of the main symptoms சொல்றாங்க Omicronல. So I think that the softer diet and probably small frequent meals, and the more liquid the diet is probably going to give you hydration as well. குழந்தைகளுக்கும் நாங்க bronchiolitisலாம் வரப்போ தான் சொல்லுவோம், small frequent feeds as frequently as possible, but small amounts so that they are not dehydrated. சிரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் சிரிஞ்சு வச்சு கூட குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம், so that they tolerate it. The small frequent amounts even if they have a cough and vomit, they probably won't vomit all of it, because usually the liquid moves out of the stomach by 2 hours. So coughing, vomiting la irundha kuda, if you're giving small amounts frequently, some of the fluids would have already gone down அப்படிங்கிறது தான் அதோட theory. And soft diet, as Manju says, is helpful. The one thing I would add, not necessarily during COVID infection, but lots of people say vitamin C is helpful with respiratory infection in general, to boost the immunity. Infection vandaprom adu kuduthu, it's not going to help recovery soon, but it's more like having a nutritious and balanced diet in general is good, especially vitamin C in terms of the respiratory infections. So orange juice, C supplements. One of the things that came up in early stages in COVID pandemic, ethnic populations la nariya baadhichaanganna, our vitamin D levels are a bit insufficient. That was given as one of the theories why ethnic population were a lot more affected from COVID compared to others. And that's quite understandable because we have dark skin, we don't expose ourselves to sun too much, and we cover ourselves too much. Adanala it's important even in normal times to be conscious about our vitamin D supplementation, and sometimes having regular vitamin D prophylactically is helpful for general health, and it's implicated in lots of chronic diseases. That's a very good point, Dr. Ari. Vitamin D pati, even I read something recently.
there's a link அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருந்தேன், and also vitamin C, as we all generally know that it helps with immunity. We had a question from Tamil Society of Waikato. Sir, vanakkam sir, thank you for joining. Unga questions can... you're muted, sir. வணக்கம். மருத்துவ நண்பர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி. எல்லாரோட கேள்விகளுக்கும் பொறுமையா அருமையான விளக்கங்களை கொடுக்குறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கு. என்னோட கொஸ்டின் வந்து இப்போ இந்த பூஸ்டர் எல்லாரும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம பூஸ்டரோட இதை எம்பசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு சில இதுல பூஸ்டர் மட்டும் இல்லாம எனக்கு அதை தாண்டியான கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ நம்ம ரெட் லெவல் ஃபேஸ் 2ல இருக்கோம். இப்போ வந்து எல்லாமே இப்போ இந்த ஓமிக்ரான் பீக்ல போயிட்டு இருக்கு. டெஸ்டிங்க்கெல்லாம் இப்போ எல்லாரும் பெரிய கியூ இருக்கு. 2 நாள் 3 நாள் வெயிட் பண்றாங்க. டெஸ்டிங் ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு 1 வீக்லாம் வெயிட் பண்றாங்க. ஸோ இதோட இதுல வந்து நம்ம எப்படி இந்த நம்பர்ஸை வந்து ஏதாவது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, நம்ம மக்கள் சேஃபா இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? பூஸ்டர் வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க இன்னும் சேஃபா இருக்கிறதுக்கு, இல்ல பூஸ்டர் போட முடியாம இருக்கிறவங்க சேஃபா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலாம், இதுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சொல்ல முடியுமா? Dr. Manju has put up her hand. Yeah. Would you like to take this question? Yeah. Thanks, Srinina. So I actually wanted to say this as well. Like, if you have got COVID at the moment, if you are going through the COVID illness, please go and have your vaccine boosters. If you are eligible for one, 4 weeks after the COVID illness has subsided, please go and have the vaccine. Another COVID natural infection வந்தாலும் அதுல வர immunity வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும்ட்டு தெரியாது. We don't know yet. So it is recommended that 4 weeks after you have recovered from the illness, please go and have your booster as planned. And that is important. ரெண்டாவது வந்து the question that Srinina has asked about what else we can do. Obviously, social distancing, hand washing, hygiene, personal hygiene goes a very, very, very long way. That is the most important thing, is make sure you're wearing your masks properly. Make sure you're pinching the masks around your nose and it is covering your nose and your mouth, not hanging down. It should not be loose. Adavadhu masks should fit properly, and surgical masks are what they say that is effective. Cloth masks allam vandu is not effective அப்படின்றாங்க. So making sure that correct mask size, and also if you're touching your nose or your face, please make sure you immediately use hand sanitization or go and wash your hands. That is, and social distancing. And if you are unwell, please stay home. So I think that is what we can do. I think public health measures is the next big step. Yeah, apart from vaccination. I don't know if anybody else wants to add to this. Dr. Ari and Ravi, do you want to add anything to this? Manju, நீங்க ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டீங்க. I think basically we don't have anything else to add other than what the Ministry of Health pathway says. Unfortunately, if there's a waiting time to get the COVID results back, so be it. But the only thing, you obviously have to continue to isolate until the results are back. Of course, if you're an essential worker and you have to turn up to work, there's an alternative of rapid antigen testing. Hospital workers already on the PCR testing, you can prioritize madri irunduchu. Ipo most of us, if we are identified as a close contact, we have to do a rapid antigen testing every day to turn up to work. And the madri adukana pathways establish பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I think this is an evolving process. Over the time things might change. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, I think 10 days isolation சொல்றாங்க இல்லையா, க்ளோஸ் கான்டாக்ட்க்கு, இல்லை 7 days ஐசோலேஷன் க்ளோஸ் கான்டாக்ட்க்கு, ஹவுஸ் ஹோல்ட் கான்டாக்ட்ஸ்னா 10 days இருக்கணும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேஸில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And obviously the COVID tracer app is being used a lot more, to notify and, to get to upload the results and everything. I don't think anything else to add other than just following the pathway.
And I can understand why the system is overwhelmed when there are so many cases. At the end of the day, there's limited resources everywhere. I mean, in GP kita, I've heard people, talk about, GP appointment and other idun solita, and GPs are not offering testing and the madri. See, I sympathize with my GP colleagues. Think about them. Everybody's knocking the doors, and they have other long-term patients to look after, because you don't want to ignore other patients with other illnesses. On top on the COVID care panano. So we have to be sensible as to when and where we are seeking help. Of course, I'm not saying that people shouldn't seek help, but certainly if you're feeling unwell, you should seek help. At the same time, the pathways that we have to follow, and we have to be kind towards each other, especially the healthcare workforce. You have to be kind, because they are also stretched at the times of the pandemic. Very well said there, Dr. Ari. இப்பதான் I think we are facing the real deal. உலகம் ஃபுல்லா கோவிட்லாம் 4-5 தடவை வந்து அமுங்குனா it's the first time facing a real outbreak. So very well said there, Dr. Manju and Ari. Just one more point to ask, and as you have all pointed out, it's good to எவ்வளவு தடவைனாலும் நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் wearing face masks and washing hands and sanitization importance நம்ம எவ்வளவு தடவை சொன்னாலும் it never fades away, because the real basics that we need to keep on doing. And இந்த சமயத்துல, while COVID is even more active in our community, I think what you've all said is Solunga, Dr. Ari. No, I just want to ask Sumati, because she's been patiently listening and contributing to us. Sumati has first-hand experience working in ICU with COVID patients. So I just want to ask her what's happening with the current Omicron pandemic, and what kind of patients she is seeing in ICU, if any, and what's her experience has been. Thank you, Dr. Ari. Like as of now, chat சொல்லியிருந்த மாதிரி at the start of the Omicron, before the second vaccine நம்ம போடும்போது Middlemore Hospital had up to like 30 to 40 patients inpatients இருந்தாங்க, and அதுல at least 10 to 20% of patients were in ICU. And the stay it used to be like either like on an average 3 to 7 days இருந்தது, and few of them were like seriously ill, needing to be intubated and staying on the ventilator. But அந்த 90% நம்ம vaccine achieve பண்ண பின்னாடி the whole hospital admissions as such has dropped on an average to only 3 to 5. And Omicron இப்ப இருந்தாலும் இப்ப as of today's number, Middlemore admission is only 25%. 25 patients, even though நம்ம 2,500 cases இன்னைக்கு இருக்கு, 25,000 patients as such positive-ஆ இருக்காங்கன்னு சொன்னாலும் இன்னைக்கு டேட்டா படி Middlemoreல 25 தான் இருக்காங்க. அதுல ஒரே ஒரு patient தான் ICUல இருக்காங்க. So the vaccine has done a lot more work than anyone else can do. That's very interesting point, Sumati. I think I heard again in Grand Round what they were extrapolating information from the Queensland, Australia experience. Obviously, Queensland is like in the Waikato compare பண்றப்போ 10 times population மாதிரி. So at the peak, maximum up to 18-19 patients இருக்கலாம். அதுலயும் 4 or 5 ICU patients தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this is because of the vaccine. The number of patients that are getting into ICU is manageable-ங்கற லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். That is because community has been vaccinated widely, and you could only do better by getting effective booster vaccines and covering our children as well. Yeah. That is true. Dr. Sumati, I have a question to you. Okay. Yeah. What type of trouble will they have if they are coming into hospital? And if they are in ICU, what would be their problems and what would be their symptoms and how it affects their health in a long term? I think like most of the patients ICUக்கு வந்தவங்க அப்படின்னு பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா அதுல முக்கியமா they had like comorbidities like other conditions like diabetes, hypertension எல்லாமே இருந்து கோவிடும் அதுல செகண்டரியா தான் வந்திருந்தாங்க. அதனால like usually blood pressure support தேவைப்படுற பேஷண்ட்ஸா இருந்தாங்க, இல்ல வென்டிலேட்டரி breathing issues இருந்த பேஷண்ட்ஸ், அதுக்கு சப்போர்ட் ஆகிற பேஷண்ட்ஸ், அந்த லெவல் பேஷண்ட்ஸ் தான் ICU வந்தாங்க. Most of the patients, as I said, 3 to 5
5 patients தான் ஐசியூ வந்தாங்க. மீதி எல்லாமே வார்ட் லெவல் மேனேஜ்ட் வித் சப்ளிமெண்டரி ஆக்சிஜன் அண்ட் அங்கேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி தான் போனாங்க. அண்ட் த டாக்டர்ஸ் ஹவ் ஆல்ரெடி கவர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், ஹைட்ரேஷன், இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாமே டாக்டர்ஸ் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியிருக்காங்க. And I want to add, from the literature we have seen, obesity seems to be one of the most important comorbidity. Of course, obesity is related to hypertension, diabetes, and the madri. So children who are admitted, as well as adults who are admitted, significant obesity is one of the risk factors. Unfortunately, that's common in our ethnic population because of the diet and in who have settled in Western world. So and we are also prone for diabetes. So naturally we are at high risk. So it's important we keep on talking about the vaccines, booster and everything, because that's why we keep banging. And long-term effects, I think Rabi cover pannar Magesh Munadi. Long-term effects long COVID சொல்ற ஒரு விதமான chronic fatigue one of the symptoms, brain fog ஒரு மாதிரி cognitive impairment மாதிரி ஒரு சோர்வு, ஒரு concentration செய்யறதுக்கு ஒரு inability, ஒரு மாதிரி maybe constant lightheadedness, headache and the dizziness, அந்த மாதிரி long term இருக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி long COVID symptoms have been described in people with COVID infection. See, also namakku the Omicron oda long COVID effect namakku innum theriyadu. Post vaccination la long COVID evlo dooram irukku theriyadu. But general extrapolation is that everything is less, because avanga they are not getting systemic infection. Adukkum or reason solranga enna na the vaccines provides IgG, நம்ம immunity different types of immunity இருக்கு. Cellular immunity that produces IgG-ங்கிற ஒரு antibodies create பண்ணுது that fights against the infection. இன்னொரு immunoglobulin IgA, which is in the respiratory tract. So in the respiratory tract so the infection still going into the respiratory tract, upper airway, in the bronchi எல்லாம் போய் stuck ஆகுது, because நம்ம vaccines don't produce antibodies in those areas. But in the IgG mediated immunity systemic inflammation குறைக்குது, systemic reactions குறைக்குது. அதனால I hope, அதனால systemic effects குறைவா இருக்கு, morbidity குறைவா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால the hope is that in vaccinated people who get mild symptoms or no symptoms from COVID, hopefully the long COVID will also be less. But long COVID is described. Dr. Ari, would you say are the Omicron specific, or is it generally COVID specific? COVID long COVID generally or COVID specific. Lots of the data that we received were from previous outbreaks, like first outbreak, Delta outbreak. It's not like a life-limiting type issue, but it does cause lots of staff shortage. Your workforce might get reduced because people cannot do full time. People have to take sick leave from this long-term effects. One of the main issue from this Omicron outbreak the workforce shortage in healthcare setting or anywhere. இப்போ Australian media எல்லாம் பார்த்தப்போ எல்லாமே normal area ல கூட because of isolation and testing, they were all isolating. So அதனால workforce shortage was a big issue. So that has a big economic impact. So that's one of the reasons why we have to control pandemic. You can easily say it's milder infection, or we don't have to worry about it, and this and that, why we are overreacting. But that's not like that. It's a milder infection because of the vaccines, and the implications are wider than what we think. Thanks, Doctor. Doctor, I have a question to be. It depends on the individual's condition. Most of the people here, as you know, that they may not go to the doctor to have a diagnosis of what their current condition is. So what do you advise them when there is a pandemic situation? Indians are born to be diabetic. Indians are born to be obese. This is the primary condition. And you mentioned that obese and being diabetic are critical conditions for the COVID virus. What would you suggest them? So how do you want them to diagnose themselves, or what advice you would give in case if they get the COVID, or what precautions they need to take to avoid COVID situations?
I'm going to give this question to Manju and Rabi because they are adult physicians and I'm a pediatrician. So even though I can generally answer, but I'm going to ask Manju and Rabi to take these questions. So people with obesity and diabetes, what precautions they should take, Manju and Rabi, before they get COVID or after they get COVID? If I interpreted that right. இந்த கொஸ்டின் ஒரு வகையில நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அங்க இவரு யாரு நம்ம ஸ்ரீனி கேட்டாரு, அதாவது பூஸ்டர் இல்லாம வேற என்ன கோவிட ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு என்ன விஷயம்னு. So we talked about masks, hand sanitization, social distancing. இதுதான் வந்து பண்ணணும். And second வந்து once you've got obesity, and நீங்க கரெக்டா சொன்ன மாதிரி obesity and diabetes are one of the biggest risk factors for அதாவது adverse effects னு சொல்லலாம். அதாவது கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் சீரியஸா போறதுக்கு வந்து இது ரெண்டு தான் மேஜர் risk factors. So it's anything that applies to the general population applies here as well. Main thing வந்து என்னன்னா, இப்ப WHO advice பாத்தீங்கன்னா, dietary wise they say make sure that you take lots of fruits and vegetables and the legumes, அதாவது இந்த பயிர் வகைகள் சொல்றாங்கல்ல, beans, nuts, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை வந்து ஒரு ஹார்வர்ட் ஸ்டடியிலயும் வந்து பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட் நிறைய எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து 9% less risk of COVID, 41% less risk of serious effects அப்படின்னு சொல்றாங்க. So plant-based diet, fresh fruit, vegetables, reduce salt in the diet, that is also helpful. Make sure if a diabetic இருந்தா make sure that your blood pressure is well under blood sugar is under control. And second thing என்னன்னா, கோவிட் வந்து மெயினா வந்து சீரியஸ் இது வந்து லங்ஸ்ல வர்றதுதான் நம்மளுக்கு பெரிய பயம். அதனால வந்து general advice for diabetics and especially for diabetics is at least to do 30 minutes aerobic exercise every day. Aerobic exercise na அதாவது வேகமான நடைப்பயிற்சி. நம்ம வந்து நடக்கிறப்ப நம்ம அப்படியே இந்த லேக்கை சுத்தி அப்படியே மெதுவா சுத்தி வராது, அப்படியே பேசிக்கிட்டே நடந்துட்டு வர்றது கிடையாது. நீங்க வந்து உடற்பயிற்சின்னு பண்ணா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 an hour வேகமா நடக்கணும். அதாவது ஐடியலி வந்து ஒரு ஃபிட்பிட் மாதிரி ஒரு பல்ஸை மானிட்டர் பண்ற வாட்ச் இருந்துச்சுன்னா, உங்க பேஸ் லைன் ஹார்ட் ரேட் வந்து 80 இருந்துச்சுன்னா இட் ஷுட் கோ பை அட்லீஸ்ட் 50%. ஒரு 120க்கு ஜென்ரலா சொல்றது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றப்ப யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டாக் பட் நாட் சிங் and you should feel slightly breathless. அப்பதான் நீங்க வந்து பாடியை வந்து you are stressing it out, you are giving it some stress so that it can cope with things later on அப்படின்னு. So no point in exercising taking a very leisurely stroll around. You should kind of walk ideally. Roughly நான் என் பேஷண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்றதா இருந்தா நான் சொல்ல you should aim to cover 1 kilometer in about 10 minutes. So every 10 minutes you should cover at least 1 kilometer. அந்த பேஸ்ல நீங்க நடந்தீங்கன்னா தான் it exercises your heart and lungs. So that that's the advice I would give for people with diabetes and obesity, so that you are building up some reserve for the body to have when you actually get COVID. Manju, do you want to add anything? Manju, unga inglendu Manju oda. I just wanted to add smoking and very important risk factor for everything. This very, very injurious to body. So if you are a smoker, it's important that you give up smoking. Alcohol consumption as well, it's very important. It's those are alcohol consumption is a risk factor for diabetes, for high cholesterol, liver, because liver is where most of the metabolism is happening. அதனால வந்து those are other important lifestyle modifications that is required. And yeah, that is all. I think Rabi has said most of the things, but these are the two things I wanted to add. I want to add 2 points. ஒன்னு வந்து அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் ஹெல்த் கண்டிஷனை as usual நல்லா பார்த்துக்கணும். And they have to seek medical attention when there is deterioration with the background condition. First pandemicல என்ன நடந்துச்சுன்னா, கோவிட்க்கு பயந்து நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராமையோ இல்ல லேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணியோ காம்ப்ளிகேஷன் வந்துச்சு, ஹார்ட் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி இருந்தப்போ. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாட் டு அஸ்யூம் எவ்ரி திங் கோவிட் ரிலேட்டட். இஃப் தேர் ஹார்ட் பேஷண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்த பிளட் ப்ரெஷர் பேஷண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ சம் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் குட் பி நான் கோவிட் ரிலேட்டட் ஆர் கோவிட் மே ஜஸ்ட் பி எக்ஸாசிபேட்டிங். ஸோ அதனால இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு மேக் ஷூர் தட் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் நார்மல் ஹெல்த் அண்ட் அதுக்கான மெடிக்கல் ஹெல்ப் சீக் பண்ணிக்கணும். ரெண்டாவது திங் ஐ வாண்ட் டு ஆட் அபவுட் வாஸ் த வைரல் லோடுன்னு ஒரு கான்செப்ட்.
See, with vaccination, even if you get an infection, the viral load is probably going to be less, and also it doesn't go further down into your system, as we said, because of the vaccine effect. ரெண்டாவது மாஸ்க், இந்த ஐசோலேஷன் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட, so if two people are masking and if there's social distancing, even if they contract infection, hopefully there won't be a big viral load they're consuming. So adanala, the more the virus, the more the severe the infection could be. Less the virus, the less overwhelming it would be. Even though they can replicate in the body, they're probably not going to be replicating in big numbers if you are acquiring in small numbers. So I think that concept is very important. So what we are talking about is prevention is better than cure. Prevention in terms of maintaining a good health, like Rabi said, exercising and all that, and prevention against these infections through public health measures. Doctor, I have another question. Like diabetics வந்து நம்ம very common in Indian community, especially in Tamil community. இதுல வந்து இப்போ வந்து I think the WHO has changed the parameters in recent past. அதுல வந்து இப்போ இந்த green category இருக்கு. So on the green category, which is the border, if I'm right, I'm not very sure about it. You might be explaining it more. So any specific precautions where people are on the borderline? I know when you are diabetic, then you have more informations on that. Those people who are in the border, avangalukku what would you suggest? அதாவது பார்டர்னா நீங்க என்ன மாதிரி பார்டர் சொல்றீங்க நீங்க மகேஷ்? I think he is talking to pre-diabetic conditions சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். Pre-diabetic who are not diagnosed as diabetes yet. Yeah. சில டைம்ஸ் வந்து இப்ப நீங்க இங்கே பாத்தீங்கன்னா what the GP says you are in the border அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Colloquial term. That's what we hear. So what does that mean, and what it has an effect, and what type of diet you need to have in this pandemic period? I mean, pre-diabetes, diabetes ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் டிஃபரன்ஸ் கோவிட் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ரொம்பன்னு கிடையாது. ப்ரீ டயபிட்டிஸ் என்னன்னா, இப்போ அடல்ட் மெடிசன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணுவாங்க. டயபிட்டிஸ்ங்கிறது என்னன்னா, உங்களோட பாடி டசன்ட் ஹேவ் இனஃப் இன்சுலின் ஆர் த பாடி இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு இன்சுலின், ஸோ யுவர் சுகர் லெவல்ஸ் ஆர் ஹை. ஸோ அதை வந்து ஜென்ரலா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த HbA1c, நான் ரொம்ப பிரீஃபா சொல்லிடுறேன். HbA1cன்னு ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணுவாங்க. அந்த டெஸ்டோட வேல்யூ வந்து 50க்கு மேல வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 தடவை 50க்கு மேல வந்துச்சுன்னா நீங்க கன்ஃபார்ம் டயபிட்டிஸ். உங்க பாடியால வந்து அதால தனியா குளுக்கோஸ் மேனேஜ் பண்ண முடியல. நீங்க வந்து ஒன்னு அது இனிஷியலி சரி பண்ணணும்னா டயட், லைஃப் ஸ்டைல் இதை வச்சு பண்ணலாம். இல்ல அப்படியே வந்து சரியாகாட்டி உங்களுக்கு வந்து மெடிகேஷன் கொடுப்பாங்க டயபிட்டிஸ்க்கு. இப்ப ப்ரீ டயபிட்டிஸ் எப்படின்னா, அந்த HbA1cயோட டெஸ்ட் வந்து அதாவது பேசிக்கா உங்க ஹீமோகுளோபினோட வந்து எவ்வளவு குளுக்கோஸ் கலந்துருக்குங்கிறத பார்த்து அதோட லெவல் வந்து 40 to 50 வரப்ப இம்பேர்ட் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் ஆர் ப்ரீ டயபிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்களுக்கு வந்து பிளட் சுகர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், உங்க பாடியால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. பட் எப்பவுமே அது இல்லை. அதனால உங்களுக்கு வந்து ஃப்ராங்க் டயபிட்டிஸ்னு இல்லை, மருந்து எடுத்துக்க வேண்டியது கிடையாது. பட் யூ ஆர் அட் ரிஸ்க் ஆஃப் கோயிங் இன் டு full blown diabetes in the future. அதுதான் pre-diabetes. So basically pre-diabetes, diabetes ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காமனான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான். அதாவது கொஞ்சம் வயசு கூட ஆகுறது, நம்மள மாதிரி ஏசியன் எத்னிசிட்டி, மாவரி எத்னிசிட்டி அண்ட் ஒபிசிட்டி, இதெல்லாமே அண்ட் ஈட்டிங் ஹை கேலரி ஃபுட், இதெல்லாமே வந்து காமன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து மெயினா என்ன பண்ணணும்னா, ப்ரீ டயபிட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு வார்னிங் மாதிரி, ஒரு எச்சரிக்கை மாதிரி. ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்கணும்னு, சுகர்ஸ் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் குறைச்சிக்கணும், சுகர்ஸ் குறைச்சிக்கணும். நீங்க வந்து சுகர் கண்டென்ட், கேலரிஸ் இதை குறைக்கணும். வெயிட் என்னன்னு பார்த்துட்டு உங்க ஹைட்டோட கார்லேட் பண்ணி இப்போ BMIன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்க பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஐடியலி அடல்ட்ஸுக்கு வந்து 20 to 25 இருக்கணும். நீங்க வந்து 30 இருந்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ட்ரை டு ரெடியூஸ் யுவர் வெயிட் ஸோ தட் யூஆர் இன் தி ஹெல்தி பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் திங். So body mass index ஒண்ணு கிடையாது, உங்க weight in kilograms divided by height in meters squared actually. So that's how you just need to kind of take the preventive measures. But otherwise COVID பொறுத்து வந்து frank diabetes இருந்தா obviously மத்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. பட் ப்ரிவென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான். எக்ஸசைஸ்,
சேஞ்சிங் டயட், சேஞ்சிங் லைஃப் ஸ்டைல், ரெடியூசிங் சால்ட், அதுதான். Thanks, doctor. Any specific advice for the B complex deficiency in England? B complex deficiency and any specific information to cancer patients? Very, very important question. So B complex அதாவது இந்த கோவிட் ஆரம்பிச்சப்ப வந்து there was a lot of என்ன சொல்றது, இது மீடியா எல்லாத்துலயும் வந்து இம்யூன் பூஸ்டிங், இது விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கணும், அண்ட் விட்டமின் சி அண்ட் டி வந்து இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லயும் அதை வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டா அது குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் விட்டமின் சி, விட்டமின் டி ரெண்டுமே வந்து உங்களோட பாடியோட இம்யூனிட்டியோட ஃபங்க்ஷன்ல வந்து இம்பார்ட்டன்டான ரோல் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு சப்ளிமெண்ட். விட்டமின் சி வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்ட்டு. விட்டமின் டி வந்து மில்க் மாதிரி இதுல இருக்கும். ஸோ பி காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இம்யூனிட்டியில அவ்வளோ ரோல் கிடையாது. உங்களுக்கு பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கோவிடோட வந்து காரிலேஷன் கிடையாது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நீங்க கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கேட்டீங்க. ஸோ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு கேன்சர்னால உடம்பு வந்து வீக்கா இருக்கும், இம்யூனிட்டி வீக்கா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து கேன்சருக்கு வந்து இப்ப கீமோதெரப்பி கொடுக்கலாம். சில கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து வெறும் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க, சிலதுக்கு ரேடியோ தெரப்பி பண்ணுவாங்க. பட் எதை பண்ணாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடி ஓரளவுக்கு வீக்கா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து முக்கியமா கீமோதெரப்பி எடுத்துக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய கீமோதெரப்பி வந்து உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கம்மி பண்ணிடும். ஏன்னா they can reduce the amount of அந்த ஒயிட் செல்ஸ், நோய் எதிர்க்கிற அந்த செல்ஸ் இருக்குல்ல, ஒயிட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, வெள்ளணுக்கள் அப்படின்னு ரத்தத்துல, அதை வந்து கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, அதனாலதான் சில கேன்சர் வார்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து விடமாட்டாங்க. ஸோ they should take big precautions. and அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, இந்த மாதிரி சில கீமோதெரப்பிலாம் போத் கேன்சர் அண்ட் சில டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், ஆட்டோஇம்யூன் கண்டிஷன், இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைக்கிற மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து they should have a third vaccine dose followed by a booster. So first and second dose வந்து it wouldn't have generated enough antibodies, so they should have had a third vaccine dose, and the third vaccine dose எடுத்து I think within 3 months they should have the booster. I think we should take the question from the chat and wrap up, because I think we've gone over an hour or so. Yeah, unless there are more burning questions. The chat question வந்து தாமோது போட்டிருக்காரு, Facebookல வந்து எடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். How often the booster has to be taken going forward? Is it going to be one-off after the second dose, or it has to be taken every year? எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் நான் சொல்றேன். I think Ravi can add more. We don't know is the real answer. Because at the moment நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் பேண்டமிக் வந்தப்போ டெல்டா வர்றதை பத்தி தெரியாது. டெல்டா வந்தப்போ உடனேவே ஓமிக்ரான் வரும்னு தெரியாது. And we have known that Omicron had so many mutations, they say up to 32 or something mutations in the spike protein, and 70 times faster in spreading சொல்றாங்க. And it's proven to be milder, especially in the vaccinated population. So is it the end of the pandemic? I don't think so, and I'm not an epidemiologist. ஸோ இப்போ இந்த பூஸ்டர் எடுத்தா எல்லா வேக்சின்லுமே மிக்ஸ்ட் பூஸ்டர் எடுத்தாலும் சரி, வேற டைப் ஆஃப் வேக்சின் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை இந்த ஃபைசரே தேர்ட் டோஸ் எடுத்தாலும் சரி, there is effect is bit more long lasting அப்படின்னு சொல்றாங்க. So how long lasting நமக்கு தெரியாது, because it's all still new, right? So do we need another booster in a year or 6 months? We don't know. It depends on whether there's going to be more variants. Are we going to, இன்னொன்று என்னன்னா, ஒரு மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டு ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மியூட்டன்ட் வர்றதுக்கு இன்னுமே நிறைய சாய்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை யூ நீட் டு கண்ட்ரோல் த ஸ்ப்ரெட். ஸோ ஃப்ளூ வேக்சின் மாதிரி எவ்ரி இயர் ஒரு வேக்சின் கோவிடுக்கும் எடுக்க வேண்டி இருக்குமா? இருக்கலாம். But we don't know that. We don't know any of that information yet. Only time can tell us. ரவி, உங்களுக்கு நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அதாவது என்னன்னா, இந்த நேரத்துக்கு வந்து நம்மளால வந்து அதான் இதுதான் இப்படிதான் நடக்க போகுதுன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த பூஸ்டர் வேக்சினுக்கே வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து டாக்டர்ஸ் அண்ட் அங்க சென்டர்ஸ் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல்னு அவங்க தான் வந்து மெயின் பாடி இந்த இதுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ தேர் வாஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் ஆக்சுவலி.
இப்போ அங்க இருந்த இவர் டாக்டர் ஆண்டனி ஃபவுச்சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, பூஸ்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம போய் we can't kind of use boosters just yet அப்படின்ட்டு. அப்புறம் then everyone started using boosters. And now we know boosters are effective and we advise them. But if I was a betting person, இப்ப இது வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து காமன் கோல்ட் வைரஸோட ஒரு வேரியன்ட் தான். அண்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ் இப்ப ஃப்ளூவோட இதே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வருஷம் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மாறுது, புது ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வருது. அதனால எல்லாருமே வந்து ஆனுவல் பூஸ்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. If I was a betting person, I would say there is a very high chance that we will all be required annual boosters. இப்ப நீங்க இந்த ஆன்டி வேக்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கை நிறைய பிளாஸ்டர் ஒட்டிட்டு how many boosters are you going to have this that இருக்காங்க. இப்போ tens of thousands of people throughout New Zealand பூஸ்டர் இது ஆனுவல் ஃப்ளூ வேக்சின் அண்ட் நியூமோகாக்கல் வேக்சின் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது அவங்களுக்கு இருக்க இப்போ ஓவர் 65 இல்ல லங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அண்ட் நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு வகையில வந்து we have to take annual flu vaccines anyway, இல்லையா ஹரி? அதனால this might it might come to that, and people should realize we are in a எல்லாத்துக்கும் கொடி பிடிச்சிட்டு இருந்தா, அதாவது we are in a war like situation. This is a totally unprecedented situation, and sometimes we have to do things that we are not very fond of. இது எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிடிச்சி போய் ஒருத்தரையும் ஊசி குத்திக்கிறது கிடையாது. பட் வந்து சிச்சுவேஷன் அப்படி இருக்குங்கிறப்ப அதை வந்து ஒத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து மேல போறதுதான் வந்து என்ன சொல்றது புத்திசாலித்தனம். இல்ல நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அது இதுன்னு இருந்தா அப்கோர்ஸ் எடுத்துக்காதவங்க இருக்கலாம். பட் புதுசா வேரியன்ட் வரும். நம்மளோட ஒரே நம்பிக்கை என்னன்னா வேரியன்ட் அடுத்தடுத்த வேரியன்ட் வரப்ப வைரஸோட வீரியம் குறைஞ்சி இந்த பேண்டமிக்கே முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு நாள் சொன்னா அதுதான் இருக்கிற என்ன சொல்றது நல்ல அவுட்கம். பட் we are still not at that stage. ஹரி சொன்ன மாதிரி ஆல்பா வந்துச்சு, டெல்டா வந்துச்சு, ஒமிக்ரான் வந்துச்சு, இப்ப BA2 வேரியன்ட்ங்கிறாங்க. ஸோ who knows what the next 6 months will bring. Thanks, Dr. Ravi. Just one last question. There is a question on Facebook with a if mother tested positive, is it okay to breastfeed? அப்படின்றது ஒரு தாய் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு Ravi, I looked at some resources, but I'm sure it looks like Manju is well informed. So I'm going to let Manju talk on this, because I looked at online information after you asked me this question. But Manju forwarded me some guidelines. Manju, are you happy to take this question? Breastfeeding mothers. Yeah, breastfeeding is absolutely okay. It's very important for the baby. அதனால வந்து please continue. Make sure you are wearing a mask. Wash your hands before you start breastfeeding the baby. Avoid touching the baby's face or going near the baby, kissing or cuddling the baby if possible. The virus doesn't appear to be passed on to the breast milk. In fact, you will be the antibodies from your body will be passing on to the baby to fight the COVID infection. So the bottom line is, yes, continue breastfeeding. That's the best thing that you can give for the baby, and also helps with the bonding and things. So please do. There is no contraindication for not breastfeeding at this point in time. That is what the Ministry of Health guidance is. Please carry on with breastfeeding. At the same time, as Manju said, it's important to do all the wearing the mask and washing hands, and probably having some other person who is not possibly tested positive to care for the baby in between the breastfeeding, so that the point of contact between the mother and the baby is restricted, because the droplet infection can still spread, but still the infection is not going to be significantly severe in children. So all the breastfeeding is good. At the same time, take all the precautions. Okay. Thanks, Dr. Ravi. Thanks, Dr. Manju, for adding on there. I think we can wrap up for the day. Damodaran, Sharmini யாரோ ஒரு question அவங்க கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். There's a name called SHARM. I don't know whether they had a question, but if they don't have a question, we can wrap up. Yeah. Sham, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Do you have any questions? Hello, Sham, நீங்க பேசுங்க. Hello, Sham.
என்ன பண்ற ஜோஷி? அந்த Okay. லைட் That's fine. Okay. I think அவங்க Okay. Damo, probably you can wrap it up saying that what helps people can take from us and from the doctors, and that will help whoever is listening. Yes, Thanks a lot. Apart from this, if you have any other further questions, please do reach out through the Facebook chats. We have a 0800 number running below here. You can contact us through those numbers to ask any questions. We'll also soon put up a questionnaire form where you can submit your questions formally. நாங்க வாரம் இந்த மாதிரி we'll be conducting sessions like this, so you can come in and ask. We'll always be there to give any support wherever you have questions, and உங்களுக்கு எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த தேவைகள் இருந்தாலும் ரைட்டான டைரக்ஷன்ல we'll direct you. If you have any contacts in your regional Tamil associations, கண்டிப்பா அவங்கள்ட்ட ரீச் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்மகிட்ட அந்த 0800 நம்பர் இருக்கு, அது மூலமாவும் நீங்க டைரக்டா ரீச் பண்ணலாம். I will be answering the questions, and we have four other members who will be taking and answering questions. Of course, emergency இருந்தா நீங்க 111 கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் எமர்ஜென்சி கொஸ்டின்ஸ்க்கு தயவு செய்து you can contact us. And Karthik has just said it's really valuable and informative session. Thank you very much to all the doctors. And I would like to resonate what Karthika has said as well. Thank you so much for sparing your time. All doctors here, I know you guys are all very busy. Practices are now very stretched, but thanks for making your time today. We'll continue to do sessions in support for the community every weekends like this. So please do join in and ask your questions, and all your supports are much appreciated. So thank you very much for whoever joined today and whoever passed on questions and asked whatever they had to clarify. And thanks, Mahesh sir, for substantiating and providing a bit more of an cognitive therapist perspective to that. And thank you, Damodaran. I know you've been working harder than most of us in leading this project. And I know how much hard work goes on. I just want to signpost to all the resources you guys post in your Facebook page. You got lots of snippets and videos about COVID infection and outbreak itself. And என்னோட pediatric video ஒன்று இருந்துச்சு. அப்புறம் சித்ரா ஜிபி ஒருத்தவங்க under 5 வீடியோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. I know the 2 more videos are coming, right, from a mental health specialist and a adult medical physician. So lots of resources I think you guys are sharing in your website, which is I'm sure will be useful for the community. Yeah. Thanks, Dr. Ari. And thanks well done, Thomas. Yeah. Thank you, guys. See you later. Thank Bye-bye. you. Up on Damodaran. Thank you, Manju, and thank you. Thank you. Thank you. Okay, Thank you guys, very thank much. you. Dr. Manju for joining as well. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks, Sumati, for joining as well. எல்லாருக்கும் நன்றி. நன்றி சார், நன்றி. Bye.